Hello, friends. How are you doing all? Hope you all are doing great. So, welcome back to another session of learning English and doing English speaking practice with me, guys. Today, I'm going to discuss about a very crucial topic, and this video will give idea and it will clear lots of you doubt. Okay, so make sure watch this video till the very end. Okay, so without any delay, let's get into the video. So today what I'm going to talk and what I'm going to discuss, the topic is, can I speak English without grammar, and how much important of grammar rules in our conversation. What is the importance of grammar to become a proficient in English? Yes, guys, you know what? This is not only your problem. Everyone, they are juggling, and they were juggling when they started and their first step of learning English. And I also one of them, and I also did lots of mistake. So I will share my own experience, and I will also add some new things what people in this day doing, and what should you do. Okay, what you should do to become proficient, to become fluent in English. So make sure watch this video. You know what, when we start learning English, okay, so first thing hit in our mind, that is grammar. We just become a grammar is a target point, I can say. It's a big thing. Without grammar, how we can speak? And when you are going to take advice with your from your elders, and maybe you will ask some teachers, and when you are watching some video, everyone suggest will, without grammar how you will learn English. And it is not bad thing, it is a true, but they will not explain how much grammar important, and most important thing, how we should learn it. You know what, when we started speaking now, in initial days we just focus on grammar rules, sentences, but after some time we just fed up with those things, and we decide, I'm going to give up it. It's not my cup of tea. Are you doing this? If yes, guys, then definitely stop it, and definitely you will learn something new in this video. What should you do? Okay, no need to give up your journey, no need to fed up with your works. Okay, so what we should do? Let me explain my own experience. What I was doing. Actually, you know what, friend? I have been learning English for 2 years. Yes, it's very shocking. Now I'm juggling with some grammatical mistake. Still I'm doing, and still I'm not able to speak English fluently, I can say. And what are the mistake I did in my initial days? You know what? When I was started my English speaking journey, that time I'm not took advice with anyone. I'm not going to ask. I didn't ask with anyone how to learn. I was just search on Google, just watch video and got idea. And everyone suggests you should learn first grammar. Okay. Then completely 1.5 year, I was just devoted for grammar, and there are lots of hurdles coming my journey, I can say. Sometimes I easily get fed up, sometimes I just give up my work for couple of days, sometimes for week, because grammar is not a small area, it's a vast area, and very easily you will get bored. But I don't have idea how to do this, so completely 1.5 year I was wasted. And what I feel, I just looking those people, they are not worried about grammar, they were not anxious about grammar, but they are speaking better than me. Okay, they are speaking English well, and but I am not. And after 1.5 year, completely I was wasted. And still I was not, at that time it means after 1.5 year, I was not able to speak in front of anyone, even not able to speak in front of mirror like 4 to 5 line.
even I don't able to speak about myself. What should I speak? When I'm going to speak in front of mirror, I just stuck and I forget everything. My mind like goes blank and how to use the grammar rule. Okay, then what I feel like, I'm going a wrong track. I should change my way of doing work. I don't think change my passion, no, but you can change your how you are doing the work. You can change your way of doing the work. Then I decided I'm doing the wrong thing. That's why I'm not improving myself. So I have to change it. I have to do something else. Then what I decide, I'm not going to worry about my grammar. It doesn't matter how much grammar rules I know or not, whether my grammar is good or not. It's okay. Just I put it aside grammar. I put the grammar books and copies aside. I'm not going to no more focus on grammar. Then I just decide I'm going to speak whatever words coming in my mind, whatever sentences coming in my mind, and whatever rules I know in this time, I'm going to use it. Okay, and then I start speaking. Then I realize, yes, this is the best way. And I felt like no more grammar rule. And because I what I say, मैं अपना 1 साल 1.5 साल कंप्लीटली वेस्ट कर चुकी थी। बहुत सारे रूल्स सीखा, ऐसा नहीं कि नहीं सीख, लेकिन प्रॉब्लम मुझे हो रहा था कि मैं उसे यूज नहीं कर पा रही थी। आई एम नॉट एबल टू यूज इन माई रियल लाइफ सिचुएशन। देन आई फील लाइक इट्स नॉट work for me. And then I decide I'm going to do something else and start speaking, start doing different activity, like start speaking in front of mirror, start speaking with friends, family member. Okay, and I'm getting changes in myself. Then I feel like, no, I'm going to right track, and this is the best way of learning grammar, and this is the best way of improving English. Okay, so friends, what should you do? Don't do this mistake. Don't focus only grammar. First thing, if you are a beginner, if you just started your speaking journey, if you don't have any kind of idea how to start, so friends, I want to tell you, don't anxious about grammar. Okay, you don't know grammar rules, it's okay. You should accept it. You can speak English. Okay, but I'm not saying you can ignore the grammar completely. You have to learn, but systematic way, not randomly. आज मैंने टेंस सीखा तो कल मॉडल सीख लिया, तो परसों कुछ और सीख लिया, फिर लाइक एक्टिव पैसिव सीख लिया। तो आप ऐसा ना करें, है ना। अगर आप ऐसे करेंगे तो इन्हीं सारी चीज़ों में इतना उलझ जाएंगे और ऑटोमेटिक आपको लगेगा कुछ समय के बाद कि कुछ भी मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग पॉजिटिव रिजल्ट, आई एम नॉट गेटिंग एनी improvement in myself. Why? And you will feel like puzzled and you get very easily get frustrated of your work. So what should you do? Let me explain in a very simple and easy way for you guys. आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अगर ग्रामर का कुछ भी नहीं पता है तो टेंस आपको क्लियर करना है ना। टेंस हम बोल सकते हैं, टेंस इज अ बैकबोन ऑफ ग्रामर। यस, लेकिन टेंस में भी कुछ ही पार्ट्स को पढ़ना है, सारे पार्ट्स को नहीं। सारे पार्ट्स इसमें, जैसे हम फ्यूचर टेंस को बोलते हैं, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं यूज करते हैं, रियल लाइफ में तो कहीं नहीं करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं यार, कहीं नहीं हम इसे यूज करते हैं। बस रूल्स, इतने लंबे रूल्स होते हैं, इसे कॉपी में लिखिए रख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, इसे हम अपनी रियल लाइफ में यूज ही नहीं करते। तो नो नीड टू वरी अबाउट दोज रूल्स, दे आर नॉट यूजिंग इन अपर रियल लाइफ सिचुएशन। ओके, तो आपको सीखना क्या है, जैसे प्रेजेंट का पूरा फॉर्म सीखिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंपॉर्टेंट है। मैं भी कह सकती हूँ, जैसे बोल सकते हैं ना, 2 दिनों से बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से बीमार है। इस तरह का सेंटेंस बनाते तो यहाँ आपको टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। फिर अगर हम पास्ट ले लें, पास्ट भी बहुत 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 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब हम कोई स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, when we are going to explain any story, that time we will use most of the time past tenses. Okay, past tense. So you have to clear past and future का some past, some part like simple future और उसका continuous याद करना है।
याद नहीं करना है, यूज़ करना है ना। तो अब आपको सीखना क्या है, हमने ये बता दिया टेंस। जैसे कि मैं अगर बताऊँ, अगर मैं आपकी जगह होती, इफ़ आई वर यू, तब मैं क्या करती और मैंने क्या किया। मैंने एक रूल पकड़ा, जैसे टुडे आई एम गोइंग टू डिसाइड आई एम गोइंग टू क्लियर माय सिंपल पास्ट। गॉट इट। सिंपल पास्ट मुझे आज क्लियर करना है, तो सिंपल पास्ट का सबसे पहले मैं जानूंगी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, और कितने सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इसके कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली। तो आप पूरा कंप्लीट करो, एक दिन में पूरा देखो इसको। इसका हेल्पिंग वर्ब देखो कौन से वर्ब आ रहा है ना, मेन वर्ब इसमें कौन सा आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, और इसका फॉर्म में कितनी तरह से बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली। इससे पकड़ो और दिन भर इसकी प्रैक्टिस करो, दिन भर। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे बोलती हूँ मैं जाती हूँ, है ना, तो इसमें वर्ब हमको क्या है, गो, ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव में बताते हैं। नेगेटिव जब हम इसके में करेंगे तो डू और डज आएगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को फोकस करना है। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, मैं कब जाता हूँ, व्हेन डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई गो, मैं किसके साथ जाता हूँ, होम डू आई गो। देखा आपने, तो इतनी स्पीड से कीजिए, स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे बोलिए, लेकिन फिर इसे आप अपने रिदम में ले आइए। फिर आप यू को लो, वी को लो, ही को लो। अगर हम ही से लेके, है ना, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ES लगा हुआ है। ये रूल आपको पढ़ेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि ES क्यों लग रहा है। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू स्कूल। वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। वह स्कूल किसके साथ जाता है, विद हुम डज ही गो टू स्कूल, है ना। तो अगर आपके पास डोंट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, आई हैव नो फ्रेंड्स, no one with whom I practice, no need to worry about. If you don't have a friends and anyone with whom you practice, you can just open your camera and start speaking, ठीक है ना। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करो, जमकर प्रैक्टिस करो, और देखो आपकी ग्रामर कैसे इंप्रूव होती है। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द ग्रामर रूल्स, ओके, बिकॉज फर्स्ट you should learn tenses. Without tenses we can't form the sentence, we can't summarize our thought, we can't deliver our thought in a proper manner, in proper way, yes, and we can't ignore it grammar completely, guys. Yes, it's important if you have a good knowledge of grammar, so maybe your way of speaking is very nice, rather than those people they don't have idea about grammar. But second thing also I want to tell you, like, I talk with many people, even I am talking every day, yes, with different people, sometimes video call, sometimes audio call, okay. But some people, what they I felt, and I saw, like, they have a good command on their grammar, but still they are not able to use the grammar rules according to their situation. Why? Because lack of practice. Only learning the rules, it's not going to help you anymore. You have to use it, otherwise you will lose it. Got it? Learn one rule one day, but completely practice. It means you have to practice more and more. More you practice, better you speak. Got it? So thank you, and thank you so much for watching this video, and I hope I'm able to clear your doubt about grammar rules. What should you do and what shouldn't you do? And thank you so much for watching this video, guys. If you find any kind of learning this video, please give me thumbs up, share with your friends too, and subscribe my channel, and stay connected with me. Bye bye.